Hi everyone, welcome to the High Education Video Classroom, and today we will learn new concept English Book 1, Lesson 141. The Sally's First Train Ride. Sağdaş yaxshimizlar. Bugun mana 141-ci dərsimə kelib qapdıq. Hamsa bugungi dərsni boshlashdan burun biz oldingi darsimizda tilga ilingan bir necha muhim bo'lgan narsalarni bir takror qilib o'taylik. All right. So, look, what is the right word? Okay, I'm the mushariki. Mavsudagi rasm, uningkin ostida shuningki so'zliklar beribdi. Andaqda mushu to'g'rimi yoki xatomi? Agar hamda xato bo'lib qolib qolsa, shuni to'g'rilab boqamiz. Masalan, birinchisi, bu nima desanglar, biz oldingi darsimizda o'rgangan nima swimming pool emas nima desanglar, a football pool. Demak, ma futbolda do'g'i tikish. Ya'ni bu qimarning bir xil turi, shunami? Okay. Endi mana ikkinchisi, ma tosh boqqanda qilibdi, yengibdi. Okay, toshqanning ustidan g'olib kelibdi. Buni lose demdi? No, it is not lose, it is win. Ma win degan yengmak, lose degan utumak, yengilmak degan gap. So, next one is live by himself. Okay, look at the baby. And bu baby chi desanglar, bu buaq hamda o'ziga tayanib tura olamda, independent mi yoki dependent mi? Albatta bu nima desanglar, tayanadi, shunami? Demak, depend on. Okay, depend on. Masalan, babies depend on their parents. Okay. Masalan, buaqlar qanday qiladi desanglar, shu ota-onasi qanday qiladi desanglar, tayindi. Masalan, food, clothes degandek narsalarga. Okay, what about that one? That one is rich or poor. Of course, he's not rich. He's poor. Namrat shunami? Namrat. Undan hamda bu so'zning yana bir ma'nosi, mishalki, nima desanglar, bichara deb ma'nosi bor. Masalan, biz oldingi darsimizda poor in degan darsni o'rgangan, shunami? Poorningki bichara, uningki yana bir ma'nosi namrat. All right, what about they? They are Chinese? No, they are overseas. Ular Chinese emas, chet ellik. Masalan, overseas students, yoki nima desanglar, foreign student mi deb qo'yamiz. Foreign student. Demak, yoki another country. All right, look, what is that? Dentist? Okay, do you think he's a dentist? No, I don't think so. He's not a dentist. He is an engineer. Bu bo'lsa bir engineer. Engineer. Bo'ldi bolalar, mana bu so'zliklar biz oldingi darslarimizda muhimlar o'rgangan so'zliklar. Ya'ni football, pool, win, depend on, poor, overseas, engineer. Engineer. Okay. Andaqda bolalar, ma tuvandagi jumlalarni bil to'ldirib, to'g'rilab beqinglar. Biz nimda o'rgangan desanglar, mana shu to'ldirg'ich beqindi jumla. Ya'ni biz to'ldiruvchining o'rinda ma'lum bir jumla keladi. Mushu bo'lakni biz nima desanglar, to'ldiruvchilik beqindi jumla degan to'p. Andaqda buning nari to'g'ri, nari xato. Qarab beqinglar. All right. Number 1. Qarsak nima? He wants to know why are you so angry? Okay, I'm the miyariki mushu bo'lakni boshlab kelgan, masalan, when, what, why'ning keyindan igining keyindan fi'il deb o'rgangan. Biroq hamda ma'ning keyindan mushu beqindi jumlani boshlab kelgan so'z, ya'ni why'ning keyindan nima kelib qolibdi desam, fi'il kelib qolibdi. Demak, hamda mushariki aslan ma'o igi kelishi kerak edi. Asli why you are so angry? Hamda o'sining nimishqi shunchavala ochig'ingiz kelib ketganligini bilgiz kapti, shunami? Demak, hamda why'ning keyindan igi kelish kerak. Igining keyindan demak you, undan keyin fe'llar kelish kerak. Hamsa mush usulga asosan ikkinchisini ishlab beqinglar bolalar.
I don't know. Why will you sell the house you've just bought? Okay. Demek hamda I don't know. Men bilmedim. Why you will sell the house? Demek ma will iginin aldırı kep kaptı asla. İginin keyneri geliş gerek edi. Demek why will sell the house you've just bought? Sizde emnil setip ağayın demiş ki. Setip ettiniz. Degендek. Okay. Amsa sağadaşta şu o'ttirga ifni shiltib, shu if bilan boshlangan so'zlarni shiltib jumla tuzib qo'yinglar. Masalan, bir misol qilaylik. If you don't hurry, you will be late. Agar siz oldirmasangiz, qanday qilsiz, chapsaroq bo'lmasangiz, qanday bo'ldi desanglar, mishada kechikib qolasiz. Ma ustida yeşil ramkaning ichidagisi shuningki, shu if kelgan qismniki. Balla masalan if bla 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 yana bir jumla shaklida ma'risanlar somebody will deb keladi. Agar somebody will deb kelsa if degan keyin kelsin bo'ladi. Masalan, if you don't hurry, you will be late. Okay. Masalan, you failed exam, imtihondan o'tolmasangiz, okay. Okay, I can do it again. Yoki blah 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 blah. Shunami? Onadagi masalan you don't want this book, you're busy now, you need money. Demak, endi ma'lari bo'lsa bir asaqlab olanlar. Biz shundan asosan hozir bir necha jumla tuzib chiqamiz. Qaranglar. Masalan, if you fail the exam, you can do it again. Birga if bilan kelib qolsa, ma keyiniga tuslik fe'l. Demek şirketninki imkoniyatini bildirgan fe'llarni ko'rsatadi. Bu yerda masalan can degandek. Demek if you fail the exam, you can do it again. Agar imtihondan o'tamasangiz, siz qayta qatnashsangiz bo'ladi, qayta ba'singiz bo'ladi. So if you don't want this book, I will throw it away. Okay. Hamda siz bu kitob lozim bo'lmasa, kerak qilmasangiz, xohlamsangiz, men uni tashlab o'tay. Yana throw something away. Demak, bir cho'rib etmak, tashlab etmak degan gap. Okay, next. So next one, if you are busy now, we will talk later. Agar siz aldirash bo'lsangiz, biz keyin paranglashaylik. Demak, oldi if ma if oddiy hozir zaman bilan kelsa o'g'lashlar, ma keyin cho'risanglar, oddiy kelgisiman. So if you are busy now, we will talk later. Okay, number 5. If you need money, I will lend you some. Okay. Agar sizga pul lozim bo'lsa, men sizga azroq berib turay. Ani men yana lend money degan oriyatga berib turmak. Borrow bo'lsa so'mak. Masalan, I will borrow some money from you, from somebody. İşte ma'lum birisidan qanday qilmak so'mak bo'ladi. So'mak bo'ladi. Xo'sh, hamsa bugun takrorlash mushagichi bo'lsin. 141 dars Sally's first train ride. Sally'ning tunji nimasi? Train ride. Poyezd o'ltirishi. So, the first question, have you ever traveled by train? Ballaslar, shu poyezdga o'tirib bir ayaga berib baqqanmi? Qanday baqqanmi? Have you? Okay, yes or no? So, when was your first train ride? Andaqda sizlarning tunji qadimliq poyezd o'tirishinglar qachon? Okay, for me, you know, it was after my graduation of high school. And I took the train to Urumqi. I mean, it's like I rode. Okay, I took the train to Urumqi. Like it took me for more than 24 hours at that time. Ayni vaqtda hamda meni shu 24 soatdan jiq vaqt ketganda, hamda hozir tizilib ketdi-ku poyezdning sirtda. Lekin ayni vaqtda 24 soatdan jiq vaqt ketadi. Masalan, shu yerga berish uchun. So, when was your first train ride? And this line of tunji qadam poyezdga o'tirishing qachon? So how did you feel it? How did you feel? You know, at the beginning I was
excited. And after that, I felt so lonely because I was alone, at that time, just by myself, and at that time I was too shy and didn't want to talk to people around me, so I felt very lonely at that time. Бек бір қыл ялғызлық есқиған, чүнке вақытта мен time we were too shy. Shy дегеніміз неметі бек қижилсан. Шоңа траптық кішілер қана қымайтын саңла, жоқ гәп қымайтын шоң қандар саңла. Felt very lonely. Okay. So, first of all, let's learn some new words about today's class. Әмса бүгін келес қайт еңі сөздәне башта бір үгінім чықайды. Онан екен башқа нәрсені тоқталсақ бала. Бірінші, excited. Неме екен бала бұл? Adjective. Süpet. Аяжанғы саммақ, аяжаланмақ дегенге. Аяжалынарлық. Excited. Demek ki bu köpüncüsü adamlar işletildi. Birdemdeki farkını sözler birme. So, look at the first sentence. Don't get excited when you talk. Siz gap qilganda qanday qilmang? Hayajonlanmang. Don't get excited. Demek mi yani get excited deganimiz nima? Masalan, hayajonlanmak degan gap. Demek gap qilganda qanday qilmang? Hayajonlanmang. Okay. Next one is, I was excited to see the rock band. Miyarga rock band deganimiz rock müzik saytilgan atrat. Yaki müzik atratini gösterishunami? Demak hamda men shu rock müzik saytilgan müzik atratini ko'rib qanday qildim? Intayin hayajonlandim. Okay. Intayin hayajonlandim. Okay. Mesela I was excited to see her. Men onu ko'rib hayajonlandim degan. Demak hamda excited degan bu yerda odamlarga shiltildi. Okay. Yana the good news excited everybody. Bu xo'sh xabar hammalarni qanday qildi? Hayajonga soldi. The good news excited everybody. Okay, hamda bu yerda excited degan ko'pincha odamlarga shiltilsa arkadaşlar. Ondan sonra mesela exciting deb yana bir şekli var. Keyniga ing qitilgan sifat bilan keyniga id qitilgan sifatlarning farqi bor. Mesela exciting degan kishini hayajonga soladigan. Bu ko'pincha qanday desanglar, narsalarga ishlatildi. Masalan, the football match was exciting. U futbol musobaqasi intayin hayajonlanarli bo'ldi. Odamning kishini hayajonga solgan bo'ldi. I was so excited. Men shunchalik hayajonlandim. Demek hamda mishada excited degan odamlar ishlar. Masalan, buni o'xshash, masalan, interested. Masalan, this book is very interesting. I am very interested in this book. Bu kitob intayin qiziqarli. Hamda bu ma'nosi jihatdan hamda bir xil ma'nolik odamda bir xil qiziqtirdi, o'ziga tatidi degandek. And then I'm so excited. Okay. Interested in. Men uni intayin qiziqdim. Demek ing ko'pin narsalar ishlatib. Agar odamlarga ishlatib qolsa bo'lamdi desanglar bo'ladi. Bu odamlarning xarakteri alaylikni ifodalash bo'ldi. He is very exciting person. He is an exciting person. Bu degani hamda u beka hayajon kishi. Intayin asan hayajonlangan odamni nima deymiz? Exciting deymiz. Exciting. All right, and she felt very excited. Mesela qarang, resimde qizcha qanday qilibdi? Intayin hayajonlanib ketibdi, shundaymi? She felt very excited. Next one is get on and get off. And the get on degan ondiga ustiga. Demak, hamda resimni ko'rib turishqa avtobusga chiqib etibdi, shundaymi? Demak, get on degan ustiga chiqmoq degan gap. Agar get off bo'lsa, get off deganimiz pastga tushmak. Bu o f deb birisiga shu tushmak degan gap. Masalan, let's get on the bus one by one. Okay, men yerga one by one degan bir-birlab avtobusga chiqaylik. And she got on the bus a minute ago. O 1 minut burun avtobusga chiqdi. Demak, men o'tgan zaman shakli shundaymi? And I got on the train at the first stop.
endi men tunji bekatda, birinchi bekatda, dastlabki bekatda poyezdga chiqdim. I got on the train. Got on the train, got on the bus. Okay, shunaqa. You pay the driver as you get on the bus. Siz avtobusga chiqqan vaqtda, as shu vaqtda qana qilsiz shofirga to'laysiz demakchi, shu kran to'laysiz degan gap. You pay the driver as you get on the bus. And the get off bo'yicha tushmak. Get off the bus, get off the train degandek. Okay, next one is middle-aged. Middle-aged. Okay, endi misharga middle-aged degan nima deb oladi? Middle degan o'ttira, age deganimiz nima edi? Yosh. Middle-aged degan o'ttira yoshlik degan gap. Masalan, middle-aged man. Okay, the middle-aged man is saying something. O'ttira yoshlik kishi bir narsa da'vatida. And the middle-aged woman is having breakfast. O'ttira yoshlik ayol qanaqa qilyapti? Tamoq yeyapti. Endi o'ttira yoshlik degan shu 40 yoshlar atrofidagini middle-aged deymiz. Middle-aged. A middle-aged lady, a middle-aged boy degan gap. Demak shu 30 dan 40 50 yoshgacha bo'ladimi? Middle-aged. Okay, next one is opposite. Opposite degan endi birisi bilan qarama-qarshi o'tgan. Opposite. Masalan, he came in and took a seat opposite to me. And u keldi endi mening qarshi tarafimda o'tirdi. Masalan, men mer o'tirgan bo'lsam, opposite bo'lsa oyoqda, masalan, poyezdda shunaqa yoki oshxonada. Masalan, oyoqda o'tirsa, oyoqda masalan, oldimdan o'tirish. Shuni nima deymiz? Opposite. So I sat opposite to him during the meal. Tamoq vaqtida men uningga qarama-qarshi o'tirdim. So they have opposite view on the question. And ular bu savolga nisbatan o'qishmagan qarama-qarshi fikr bor. Nuqtai nazari degan gap. So south is opposite north on a compass. And the kompasda janub bo'lsa shimolniki ana qarama-qarshi tarafida. Demak opposite deganimiz qarama-qarshi. Qarama-qarshi. Next one is curiously. Okay, curiously. Curiously degan nayt ishtiyoq bilan, nayt qiziqqanlik bilan, nayt shuni bilgis kelgan bilan degan gap. Masalan, in a way that shows you want to know about something. Masalan, ko'pincha, masalan, kichik bolalar qanday desanglar, ask question curiously. Masalan, apa nima uchun quyosh janubdan chiqadi? Yo'q, g'arbdan chiqadi. Deganga o'xshash shunda qanday savollarni so'rashga bo'ladi. Demakchi, shu pek bilgisi kelgan ishtiyoq bilan degan gap. Masalan, Sally looked at the lady curiously. Nayt bir xil qizg'inlik bilan, bilgisi kelganlik bilan Sally kim qaradi deydi? Yalaqi ayolga qaradi. Nayt bir xil ko'zlaridan bir narsaninki bilgisi kelganlik, ishtiyoq. Shuni ular qanday qildi deydi? Qaradi. So he looked curiously at the people, and the kishilarga nayt ishtiyoq bilan qanday qildi? Qaradi. So she finds the ride curiously enjoyable. Okay, and that shu qatimliq sabrini nayt curiously enjoyable night. Qiziqqanlik bilan night huzurli qanday qildi, his qildi. Endi misharga findsga topdi emas emassan, shuni bir his qilmoq. Mushunday deymiz sanlar. Find something interesting degan bir narsa, night qiziqarli his qilmoq. Endi misharga curiously interesting night ishtiyoq bilan huzurliq odamga xo'sh qilgan degan gap. Curiously. Okay, next one is funny. Okay, funny. Qaranglar resimlarga. Bu resimni qarasanglar aytib bir xil kulkili qiziqarli shunami? Mushunday deymiz. Funny. Okay, these are funny pictures for the children. Yeah, these are, funny pictures. Aytib qiziqarli. He felt funny all day yesterday. And butun kun qanday qildi aytib qiziqarli qanday qildi his qildi. Okay, so funny thing happened to me today. And then qiziqarliqda ish qanday qildi yuz berdi. Demak, endi funny degan odamni bir xil o'ylis kulgisini keltiradigan ba'zi ishlarni deymiz. So funny deymiz. Agar interesting bo'lsa, ma'nilik.
Mesela bazı kitaplar intayin ma'nilikka adamni bir xil o'ziga ram qilib oladi, tushunami? Uni nima deymiz sana? Interesting deymiz. Okay, next one is powder. Okay, powder. Bu powder degan asli vaqalat degan aslini powder deymiz. Hamda men yargı masalan o'qiladi. Buni ko'rsatadi. Masalan, she takes a powder every morning. Okay, u har kuni qanday qiladi sana? Bir qatim so'kaydi. Yoki deganda qanday qilib uf bo'laydi. Yoki Sally plastered her face with powder. Okay, endi ma plaster deganimiz endi shu ustiga mana suygumak yoki ustiga chopmoq deb ma'nosi. Demak endi kunda yuzini uf bilan qanday qildi ekan? Uf bo'laydi ekan. So there is a powder compact in her bag. And a powder compact degan oyatdagi rasmni ko'rib turibdi. Bu nima desanlar? Shu ufpa qutisi. Shu qutini ko'rdingmi? Shuni nima deymiz sanlar? Powder compact. Compact deganimiz hamda shu ufpaning qutisini ko'rsatadi. Okay, next one is kindly. Kind degan oq ko'ngil, oddiy samimiy degan gap. Hamda kindly degan aytdi. Samimiy olda, oq ko'ngil olda degan gap hamda. Buningki ravish shakli. Demak hamda ko'ngliga hech qanday bir narsani qanday qilmay, o'ylamayni aytdi. Shu tuzlik bilan degan gap. Masalan, Sophie is a kindly and simple-hearted. Okay, Sophie was nima desanlar? He's kind desak bo'ladimi? Yoki aytdi sadda, oqko'ngil and aytdi simple-hearted, aytdi ko'ngli tuz degan gap ham bor. So next, she always spoke kindly to children. U doim bolalarga aytdi, tuz, oq ko'ngillik bilan qanday qildi? Gap qiladi. Spoke kindly. Masalan, she kindly overlooked the mistake. O tuzlan demakchi, bunda ko'ngli boshqa narsa o'ylamaylam qanday desanlar, bu xatolikni qanday qildi? Overlook. Overlook deganimiz ham demishada birga beparvarlik qilmoq. Birga hamda shuni qanday qilmoq desanlar, nazardan saqit qilmoq. Unaqa diqqat qilmaslik degan gap. Overlook, sal qaramoq. O tuzlam qanday qilib tursanlar, bu xatolik sal qarab qopdi. So natives received him kindly. Okay, anda musharik yerliklar qanday qildi? Uni aytdi, samimiylik bilan, qizg'inlik bilan qanday qildi? Kutib oldi. Next one is ugly. Okay, what is that? Look at the picture. They are ugly people. You know, ugly faces. Aytdi, set nimalar chiroyli ekan bu? Masalan, they look too ugly. Bek set ko'rindigan deydi. They look too ugly. Okay. Masalan, you are a little ugly frog. Sen bir set paqa deydi. Frog deganimiz paqamish. You are a little ugly frog. Masalan, he said with an ugly smile. Aytdi, set bir yijish bilan qanday qildi? Dedi. So don't be ugly to your grandparents. Okay. O nimanga? Cho'ngdarang cho'ngopang qanday qilma, unda setlik qilma degan gap. Okay, next one is amused. What is amused? Masalan, his jokes amused the whole table. Degan, amused degan kuldirib etmek, qaqoqlab kuldirib etmek, xo'sh qilib etmek bo'lsa amused. Uningki chaqchiqi, uningki yumori qanday qildi? Bu butun ustilliklarni qanday qilib etdi? Xo'sh qilib etdi. Masalan, these stories kept the children amused. Again, bu o'yinlar, bu bolalarni aytdi, qanday qildi? Xo'sh qilib etdi, kuldirib etdi. Nima? Okay, and we were all amused at this story. Biz hammamiz buning qanday qildik? Bu hikoyaga aytdi, xo'sh bo'lib ketdi degan gap. Ana smile degan so'zdan kulimsirmak. Masalan, she had a warm smile on her face. Uning yuzidan aytdi, illiq tabassum aks etdi. Demak, u yuzidan aytdi, illiq kulimsirdi, shunami? I never smile at people who are rude to me. Men azaldan menga qo'pollik qilgan, menga beadabsizlik qilgan kishilar qanday qilmayman? Kulimsirmayman deydi. Demak, I never smile at. Men qanday qilmayman? Kulimsirmayman. Look, she is smiling at you. Qara, u sizga kulimsiryapti. Demak, endi smile
Okay, and she gave us a pleasant smile. I'm the opposite night. İllik tebessüm eks bade. Pleasant diye hoşal tebessüm diye. Onun için mallamaz kalık suret küçükende smile deme deyir. Ama onu yakırmak cheese diye ne hem de bu şu külümsüren diye yapar. Next one is embarrassed. Okay, embarrassed. Mesela embarrassment'da ne mesela imdiği içi kırmak indep ama bar diye jobaş nama meyhana. Ma est deganimiz hamda eshakda qiliqlarni qilsanglar demak hamda aroq ichgandagi eshakda qiliqlarni qilgandan keyin at isinlik kelganda boshqalarni oldida his qildigan shu feelingning bo'ldirsanlar embarrassed demakchi naiti o'ng'aysizlanmak uyat his qilmak degan gap. Masalan, Sally's mother felt very embarrassed. Sally'ning opasi pek o'ng'aysizlandi. Demak, ma'lum bir ishni xato qilib qo'yak, bolalar xato qilib qo'ysa qanday qildi? Boshqalarni oldida bir xil xijil bo'lib tushunami? O'ng'aysizlanadi. Masalan, she was embarrassed when they asked her age. Ular onundan yeshin so'g'anda bir xil xijil bo'ldi. Embarrassed qanday qildi? Xijil bo'ldi. Uyat his qildi, tushunami? So he looked a bit embarrassed. U qaramaqa ziraq bir o'ng'aysizlangandek ko'rindi, tushunami? So I was embarrassed by his unexpected question. Men bu o'ylamag'an savolidan qanday qildim? Nayati embarrassed. Nima bo'ldim? Mishada o'ng'aysizlandim. Unexpected question deganimiz hamda o'ylamag'an demakchi kutilmagan savolidan demakchi oldin o'ylab boqmagan savoldan qanday qildi? Shuningdan bir xil embarrassed, xijil bo'ldim deydi. Okay, amsa tekst kim qapti savolashlar. First listen carefully. Amsa diqqat qilib bir anlanglar. Last week, my 4-year-old daughter Sally was invited to a children's party. I decided to take her by train. Sally was very excited because she had never traveled on a train before. She sat near the window and asked questions about everything she saw. Suddenly, a middle-aged lady got on the train and sat opposite Sally. "Hello, little girl," she said. Sally did not answer, but looked at her curiously. The lady was dressed in a blue coat and a large, funny hat. After the train had left the station, the lady opened her handbag and took out her powder compact. She then began to make up her face. "Why are you doing that?" Sally asked. "To make myself beautiful," the lady answered. She put away her compact and smiled kindly. "But you are still ugly," Sally said. Sally was amused, but I was very embarrassed.